Romanian now. Adoptarea revizuirii cadrului financiar multianual este o condiție cheie pentru a nu pierde alocațiile pentru 2014 pentru diferitele fonduri care nu au putut fi folosite datorită adoptării târzii a unora dintre programe. Sunt convins că Parlamentul European astăzi va acorda un vot considerabil în favoarea acestei revizuiri. Politica de coeziune este una dintre cele mai afectate de aceste întârzieri și se confruntă cu unele din cele mai mari sume pe care le avem în vedere. Și de aceea, gândindu-ne la faptul că este cea mai de succes politică de investiție a Uniunii Europene, trebuie să rezolvăm rapid această problemă. Nu mai trebuie pierdut timp după adoptarea de astăzi a revizuirii, astfel încât implementarea să meargă cu toată viteza înainte. Bugetul pe 2015 trebuie de asemenea amendat și cer Comisiei și statelor membre să finalizeze cât mai repede cu putință programul de adoptare a programelor restante, astfel încât să eliminăm întârzierile. Solicit de asemenea Comisiei Europene să se asigure și să ne asigure că aceste întârzieri nu se vor transforma în noi acumulări la întârzierile la plată care afectează deja programele politicii de coeziune. Mulțumesc! La parola onorevole Buda. Domnule președinte, mulțumesc. Ne aflăm la jumătatea lunii aprilie, iar 47% din cele aproximativ 300 de programe operaționale sunt departe de a fi aprobate. O situație fără precedent ce ne obligă să recurgem la evaluarea procedurilor birocratice și inutile care produc întârzieri. Comisia și statele membre ar trebui să ia act de aceste întârzieri și să le trateze cu prioritate, astfel încât să fie evitate situații similare în viitor. Evaluarea intermediară la jumătatea perioadei de programare va da posibilitatea de a revizui calendarul adoptării programelor operaționale. Plățile restante la secțiunea 1B din bugetul Uniunii trebuie să facă parte din pachetul de propuneri de revizuire în cadrul evaluării intermediare. În acest an, Comisia prevede transferul 21 de miliarde de euro din angajamentele neutilizate în anul 2014. Atrag atenția însă asupra faptului că astfel obligăm statele membre să absoarbă un volum mult mai mare de fonduri prin completarea alocațiilor neutilizate, existând riscul dezangajării fondurilor alocate. Trebuie să ne asigurăm de respectarea creditelor de angajament și de plată ale fiecărui stat membru. Pe de altă parte, nivelul ridicat al acumulării plăților restante și al facturilor neplătite până la finalul anului 2014 pentru programele finanțate prin fondurile structurale și de investiții vor aglomera volumul de plăți în 2017. Pentru a evita posibile aglomerări, Comisia ar trebui să aibă în vedere ca alocările restante să fie eșalonate în perioada 2015 și 2017. Ne aflăm într-un punct important al procesului de demarare al perioadei actuale de programare, astfel încât apreciem că orice întârzieri pot avea consecințe grave asupra implementării investițiilor la nivelul regiunilor și asupra cetățenilor europeni. Autoritățile naționale trebuie să dea dovadă de cooperare pentru a adopta în timp util programele operaționale restante și pentru a demara finanțările în cadrul acestor programe. Mulțumesc! Onorevole Gardiazabal. Sí, muchas gracias, presidente. Como se ha dicho aquí, estamos debatiendo una modificación del marco financiero que es fundamental para poder aprovechar esos 21.000 millones de euros que por diferentes causas no se han podido programar en el 2014 y los trasladamos al 2015. Creo que nadie se opone a esto y todos convenimos en que hay que aprobarlo rápido y que lo importante es que estos programas se lleven adelante. Pero sí que me gustaría centrar un poco mi intervención en qué va a ocurrir con los pagos, no solo por esta modificación del marco financiero, sino por lo que supone de traslado de pagos hacia el final del marco, porque en este debate que tenemos con la Comisión sobre los pagos y sobre la situación de las facturas impagadas, es verdad que con la información que tenemos parece que lo que tiene que ver con el pasado marco financiero se va estabilizando la situación, pero lamentablemente estamos retrasando pagos del principio del marco financiero hacia el final, fundamentalmente por dos razones: por esta modificación del marco financiero y por el retraso de la puesta en marcha de los programas. Tendremos pagos más a final del periodo, pero también
porque hemos tenido que utilizar en el 2014 pagos que estaban previstos para el final del mandato debido a una menor programación de los pagos en el 2014. Así que en esa revisión que antes hablábamos del marco financiero esperemos que la Comisión Europea lo tenga en cuenta y pueda poner suficientes pagos para no volver a tener una situación tan lamentable como la que hemos tenido hasta ahora. Gracias. Onorevole Kuzmiuk. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, pani komisarz, mija już blisko 1,5 roku realizacji perspektywy finansowej Unii na lata 2014-2020, a jak się okazuje wiele programów operacyjnych z obszaru polityki spójności, rozwoju regionalnego czy polityki rolnej przygotowanych przez państwa członkowskie jest dopiero na etapie zatwierdzania przez Komisję Europejską. Spowodowane tym opóźnienia dotyczą ponad 300 programów operacyjnych we wszystkich krajach członkowskich i w związku z tym konieczne jest przeprogramowanie na kolejne lata obecnej perspektywy finansowej. Stąd konieczność rewizji zarówno wieloletnich ram finansowych, jak i w konsekwencji przygotowanie budżetu korygującego numer 2 na rok 2015, który pozwoli na przeniesienie ponad 21 miliardów euro w zobowiązaniach z roku 2014 do budżetu na rok 2015, a to pozwoli na realizację wydatków w latach 2016 i 2020. Chciałbym przy tej okazji wyrazić nadzieję, że teraz nastąpi wyraźne przyspieszenie realizacji programów i że przy przeglądzie średniookresowym ram finansowych, który będzie miał miejsce w 2016 roku, nie dojdzie do cięć wydatków w poszczególnych kopertach narodowych. Dziękuję bardzo. Onorevole Deprez. Madame la Commissaire, Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de féliciter les deux rapporteurs, Madame Thomas et notre ami José Fernandez, en particulier José Fernandez, parce qu'il semble que ces derniers temps, c'est lui qui est la charge de tous les rapports budgétaires qui incombent au PPE. Étonnant, mais vrai. Cela dit, une fois n'est pas coutume, je vais faire l'éloge d'un article du règlement du cadre financier pluriannuel. Bienheureux article 19. Sans l'article 19, 21 milliards de crédits d'engagement qui étaient disponibles dès l'année 2014 seraient tombés en annulation et donc n'auraient pas été disponibles pour le financement des projets en gestion partagée. Félicitations et en même temps, permettez-moi de faire une réflexion. Je trouve très étonnant cette espèce d'habitude que nous avons au niveau européen de faire tous les 7 ans tabula rasa complètement, non seulement sur le plan des moyens financiers, mais sur le plan des bases légales pour le financement des programmes, des bases légales, des ajustements éventuels des procédures, ce qui implique de nouveaux apprentissages par les administrations nationales pour lancer les programmes. Est-ce que cette manière de travailler est la manière la plus intelligente? Tabula rasa tous les 7 ans. Ce qui a pour conséquence notamment que l'actuel Parlement n'a rien à dire pour le contenu des programmes qui ont été décidés par le Parlement antérieur. Mais, chers collègues, il faut s'insurger contre cette méthode. Il faut que cela change. On ne peut pas continuer comme ça parce que c'est une mauvaise manière de gérer et c'est le manque de respect de la démocratie qui fonde la légitimité du Parlement européen. Onorevole Urban Crespo. Señor presidente, estimados colegas, la realidad del empleo juvenil que afecta a Europa a más de 5 millones de jóvenes es aún más cruda y preocupante en España, donde más de la mitad de ellos carece de empleo y más de 300.000 jóvenes han abandonado nuestro país desde el 2008, como han denunciado en sede parlamentaria tanto la Marea Granate como Juventud sin Futuro. Este es el balance terrible de la precaria situación que enfrentamos por las políticas de austeridad y ajuste que han implementado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. La modificación actual del marco financiero plurianual para transferir los recursos previstos en el 2014 al ejercicio del 2015 en el marco de la llamada garantía del empleo juvenil es una buena noticia, pero se trata de una medida insuficiente. Señorías, no se engañen y, sobre todo, no nos engañen. Estamos de nuevo frente a una operación de maquillaje. Estamos de nuevo ante una apuesta política
que no avanza hacia un empleo juvenil de calidad y con derechos. Seguiremos desde este grupo abogando por un incremento mucho mayor de los fondos europeos y nacionales orientados fundamentalmente a programas de inversión en I+D+I, infraestructuras públicas socialmente útiles y a generación de actividades desde el enfoque de la economía social y solidaria. Muchas gracias. Onorevole Tarand. Thank you, Mr. President. Like other speakers, I am very satisfied that this MFF adaptation is happening and that even the darkest corner of our legislative triangle, the Council I mean, is not causing any problems. Programs under shared management present a series of difficulties. They are often highly prone to errors as Member States put more emphasis on spending a maximum amount of EU money than on the quality of the project supported. It's those errors which have resulted in the non-certification of EU spending for years. The Commission is hesitant to control Member States too much for political reasons and is relying on Member States' control systems, which are often inadequate. It is therefore often the Parliament which has to defend principles of good management and quality spending when it comes to programs under shared management. In this context, the delays we are witnessing today in the implementation of a new generation of shared management programs are not necessarily entirely negative if they result in the setting up of quality control systems which would guarantee that finally most of the funds, if not all the funds, are well spent. From a budgetary point of view, I'm just worried that the postponement of an important sum of commitments, we are talking about the sum of 21 billion euros, will increase even more the pressure on the already very tight level of payments, and that Council will ignore this increased needs of payments in later years once more. But the Green Group, with its powerful 50+ votes, will of course support the adaptation of the MFF and joins the chorus of congratulations to the rapporteurs. Onorevole Arnott. Well, I hear you say in this chamber that no one is against this. Well, I suppose I was elected to give an alternative view, and I can certainly say that we are against this because we believe that Britain can spend its money more efficiently in support of our regions than sending the money to Brussels to be spent for us. The opinion of the Committee on Regional Development is in full support of a cohesion fund that's approximately 33% of the overall budget. This has not achieved its key objectives. It's drained financial resources from Member States and is not helping Member States to recover from the economic crisis. We hear that 20 billion of commitment appropriations could fall by the wayside. Well, what does fall by the wayside mean? It means money going back to the European people, back to the countries, back to the taxpayers. So, Mr. President, not everyone believes that the answer to every single question has to be more Europe. Onorevole Maros, there is a blue card for you. Do you want to answer? Panie Przewodniczący. Please, you have the floor. Htio bih zahvaliti gospodinu što je prihvatio plavu kartu, ali htio bih ga isto tako pitati, pošto je očito protiv kohezijske politike i financiranja iz ovih fondova i smatra to nepotrebnim, da li je svjestan činjenice da u mnogim zemljama danas upravo novci iz kohezijske politike čine glavni dio ulaganja i praktički sudjeluju u onome što znači rješavanje financijske i gospodarske krize u tim zemljama. Da li je on svjestan te činjenice? Mr. Arnott, you have the floor. Well, to me, it's very simple. If, as a country, we in the UK or others in whichever member state send money across to Brussels and then Brussels sends it back, we could achieve the same result or better by financing those projects directly in the member states from a national government that actually understands what is going on the ground in those countries. So to me, it is quite simple. Thank you. Onorevole Marusic.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, rozważamy bardzo często na Komisji Budżetowej tą kwestię przenoszenia środków finansowych z jednej pozycji budżetowej do drugiej i zawsze traktujemy to, jakby to była tylko kwestia techniczna. Tymczasem trzeba zwrócić uwagę Wysokiej Izby, że tak nie jest, że to jest bardzo poważna kwestia ustrojowa. My wychodzimy z błędnego założenia, że duży budżet Unii to jest jakiś duży pożytek dla krajów Unii Europejskiej. Ale przecież to założenie jest błędne, bo przecież duży budżet Unii to jest koszt nakładany na kraje unijne i o tym nie możemy zapominać. Jeżeli jakieś środki w jakiejś pozycji budżetowej nie zostały wykorzystane i nic się złego nie stało, to jest rzeczą oczywistą, że one powinny przejść do rezerwy budżetowej i automatycznie powinny w przyszłości wpłynąć na zmniejszenie budżetu unijnego, na zmniejszenie tego ciężaru, jakim jest Unia dla wszystkich krajów. Tańsza Unia to lepsza Unia. Z tego powinniśmy sobie zdać sprawę. Dziękuję serdecznie. Onorevole Zečovský. Vážený pane předsedo, vážená paní vicekomisařko, vážené dámy, vážení pánové. Tato zpráva je nejenom důležitá jako technická úprava víceletého finančního rámce, která je nutná, ale je to taky důležitý politický vzkaz. Je potřeba si uvědomit, že občané Evropské unie nás sledují a sledují, jakým způsobem budeme reagovat na současné třeba vnitrobezpečnostní hrozby. A jsem rád, paní komisařko, že jste dodržela své slovo a že jste přišla mezi nás s touto úpravou a že pokračujete v té tendenci komunikovat s Evropským parlamentem, což osobně velice oceňuji. Především bych chtěl zmínit dva konkrétní fondy, jejichž programy by bez této úpravy nemohly být dále realizovány a které nabývají na čím dál větší důležitosti. Azylový, migrační a integrační fond a fond pro vnitřní bezpečnost. Každodenně řešíme problémy ilegálních uprchlíků, velkého množství žadatelů o azyl, hrozby terorismu a ISIS a výdaje na vnitřní bezpečnost a další důležité projekty v historii. Proto bych byl rád, aby jsme i tyto peníze, které nám zbydou v rámci strukturálních fondů, přesunuli na tyto oblasti, které vidím jako velice prioritní. Na tyto akce musí být dostatek finančních prostředků, tak jako to zmínil třeba pan Deprez. Věřím proto, že tato navrhovaná změna projde hladce jak Evropským parlamentem, tak i radou. Onorevole Denanot. Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport, même s'il est technique, nous rappelle combien nous sommes confrontés à une situation récurrente qui pointe quelques dysfonctionnements de l'Union européenne, mais en même temps, comme l'a dit Mme Thomas, permet d'imaginer des améliorations concernant le financement des politiques structurelles de cohésion. Je voudrais, puisque l'occasion m'en est donnée, tout d'abord insister sur la nécessité de communiquer davantage en direction des citoyens et des instances locales qui sont rarement correctement informés des bienfaits de l'Europe sur leur territoire. Ensuite, je souhaite rappeler l'important effet de levier que permettent ces ressources en direction des États et des collectivités territoriales, notamment pour l'investissement. Enfin, j'appelle à une simplification des procédures de co-construction et de validation des politiques structurelles pour permettre davantage une fluidité et une fiabilité qui feront que les acteurs locaux feront davantage appel aux fonds structurels. Je crois qu'il y a là une nécessité absolue de rendre plus accessibles ces fonds structurels de façon à ce qu'effectivement on ne se retrouve pas aujourd'hui avec des fonds structurels non utilisés. Le fonds structurel doit être un accélérateur de mise en œuvre des projets, non une machine administrative déstructurante. Merci. Onorevole Arthuis. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente de la Commission, mes chers collègues, la modification du règlement fixant le cadre pluriannuel pour la période 2014-2020 doit bien sûr être votée. Mais cette nécessité met en évidence la lourdeur, la complexité et l'inertie de nos procédures. Au moment où chacun tire le signal d'alarme face au déficit chronique des investissements en Europe, déficit qui plombe la croissance et qui active le chômage de masse, à ce moment-là, nous devons reporter 21 milliards parce que nous ne sommes pas parvenus
à valider les programmes et les projets. Ce constat nous dicte de revoir nos pratiques. Privée de gouvernement, privée de pilotage politique, l'Union européenne est gouvernée par les règles au risque de générer un monstre technocratique et bureaucratique. Je lance donc un appel pour la simplification drastique de nos règles et procédures. Mais Madame la Vice-présidente, puisque vous avez évoqué la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, je souhaite que dans vos propositions, vous puissiez formuler des ajustements, des crédits d'engagement et des crédits de paiement qui nous évitent de sacrifier les crédits de Connecting Europe Facility et Horizon 2020, si essentiels pour l'avenir, car il s'agit bien d'investissements d'avenir. Merci de votre attention. Onorevole Zanni. Grazie Presidente. Sicuramente oggi possiamo rimediare a una situazione gestita in maniera perlomeno superficiale e pressapochista. Dobbiamo infatti riportare più di un terzo dei fondi assegnati a questi programmi perché vi sono stati dei ritardi nella loro adozione nel 2014. Devo constatare che quindi anche l'Europa non è immune da fenomeni che ritenevo esemplari in senso negativo con riferimento alla realtà italiana, in cui ritardi e aggiustamenti raffazzonati sono all'ordine del giorno. Nonostante questa doverosa premessa, in ogni caso ovviamente anche noi siamo a favore di un utilizzo flessibile del Multi-Annual Financial Framework e questo dovrebbe valere per molteplici situazioni. Ci stiamo avvicinando ad una prima revisione delle prospettive finanziarie e credo che la priorità dell'Unione andrebbe sicuramente rivista per concentrare le risorse disponibili laddove possono realmente creare sviluppo, crescita, occupazione ed equità. In ogni caso spero che i fondi che oggi vogliamo riportare siano finalmente utilizzati in maniera costruttiva e non gettati al vento come è avvenuto troppo spesso anche recentemente in Italia, soprattutto nelle regioni che ne avrebbero maggior necessità. Grazie. Onorevole Montel. La révision du cadre financier pluriannuel a pour objet le transfert sur les années ultérieures de 21 milliards d'euros en crédits d'engagement qui n'ont pas été utilisés en 2014, soit l'équivalent de 15% du budget pour 2014. S'il s'agit d'une révision purement technique, elle est aussi révélatrice d'éléments de fond particulièrement graves, voire scandaleux. Je veux parler notamment du stock des impayés qui grossit d'année en année, affichant ainsi une gestion totalement sclérosée et bureaucratique. En dépit des 4,8 milliards d'euros obtenus en trilogue fin 2014, le montant des factures impayées s'élève à plus de 24 milliards contre 11 milliards en 2011. Et l'on est toujours en attente d'un plan d'apurement. Pendant ce temps, ce sont les collectivités territoriales, évidemment, qui en font les frais. Ce système absurde justifie pour certains un nouveau saut fédéral qui n'est rien d'autre qu'un saut dans le vide et qui serait une atteinte intolérable à la souveraineté des États. La seule réponse à cette gestion épouvantable est de laisser aux États membres la pleine souveraineté de leur budget et de l'attribution des investissements. Enfin, tout ceci ne doit pas faire oublier que la France bénéficie peu de ce système, puisqu'elle était contributrice nette au budget de l'Union à hauteur de 9,4 milliards d'euros en 2013. Onorevole Muresan. Thank you, Chairman. Commissioner, dear colleagues, of course, I also welcome the proposed modification of the MFF and the subsequent draft amending budget number 2, of which I am EPP's shadow rapporteur in the Budgets Committee. Although this is, of course, not a problematic and a disputed issue here in the House, it was essential in order to ensure that Member States do not lose EU funds allocated to them. We all know, however, that the late approval of the MFF regulation and of the European Structural Funds regulations led to the delayed adoption of partnership agreements and subsequently to delays in adoptions of operational programmes. Now, of course, we need to act to avoid funds losses, and we rightly do so. But of course, in the future, we will need to do more. We will need to avoid that the next MFF regulation, ahead of the next multi-annual budget of the EU, is also adopted late. And we, the Parliament, shall be ready to do our share. Of course, the Council shall be also ready to do their share, and we count on the Commission's role as an honest broker also early in this process so that we avoid the late adoption of the next MFF regulation. Especially in the context of economic crisis and of the shortage of investments, the timely adoption
the timely adoption of programming documents is of course essential for the implementation of EU policies. EU funds are an essential tool for investments and for job creation, and we need them now given high levels of unemployment more than ever. That being said, we can, of course, not blame solely the EU institutions for these delays. Some member states show it, having almost all operational programs adopted, that there is a way, while others, including my own home country, Romania, still lags behind. And therefore, I call on member states, and especially on the net beneficiaries, to timely adopt and now shortly adopt all operational programs in order for the EU funds allocated to them to reach the people of Europe. One last issue which I would like to draw the attention upon is the risk of decommitments in the second half of the MFF, and we count on the Commission's role early in the process to avoid the decommitments in the second half of the MFF application. Thank you. Onorevole Moody. Thank you. And along with colleagues, I sincerely hope that this vote will go through later on today. These operational programmes have real people on the end of them, and I know this all too well because in my region I have a county called Cornwall, which is due to receive about £500 million as a result of cohesion funding. But because of the UK's government for failure to adequately get operational programmes agreed, there is a real risk of the delays of that, and we're already seeing redundancy notices and people losing their jobs as a consequence of this failure. So it's not cold statistics, it's real lives that we're talking about here. But there's also a question that I'd like to ask as well, because particular programmes have deadlines on them, like the Youth Employment Initiative, and the delaying in agreeing operational programmes can mean that there is a very short window to spend those funds in. And I hope that it will be possible as well, not just to have flexibility on the commitments, but also on the time that's available to spend the money that should be wisely spent in those programmes. Onorevole Paunova. Президенте. Уважаема госпожо Георгиева, скъпи колеги, ревизията на многогодишната финансова рамка с оглед забавянето на реализацията на ключови проекти е важна и необходима стъпка и, както този дебат показва, е предмет на консенсус както в Европейския парламент, така и в Комисията. Прехвърлянето на неусвоени бюджетни кредити за поети задължения към следващия финансов период е ключово за стартирането на новия програмен период и в този смисъл е тясно свързано с усилията на Европейския съюз да създаде една по-конкурентоспособна и просперираща икономика. Както знаем, последното споразумение за многогодишната финансова рамка 2014-2020 забави приемането на правните актове на европейските структурни инвестиционни фондове за този период. Тези закъснения се отразяват негативно върху икономиките на страните членки и са свързани с значителни загуби. Структурните фондове са най-важната инвестиционна политика на Съюза и за това тяхното ефективно подготвяне и използване на европейските ресурси ще генерира растеж и работни места. Всички европейски страни трябва да имат равен достъп до финанси и подкрепа от страна на институциите на Съюза. Затова приветствам ангажимента, изразен в началото на дебата от комисар Георгиева, комисията да си сътрудничи по-тясно с държавите членки и регионите, с което ще бъде улеснен не само скорошния старт на програмите, но и тяхната успешна реализация благодарение на пълно и ефективно използване на всички ресурси. Регионите и държавите членки не могат да си позволят повече да губят време. Икономическото развитие изисква незабавни мерки и реална подкрепа. Благодаря ви. Onorevole Cozzolino. Sì, è evidente che noi discutiamo di un ritardo delle istituzioni pubbliche, sia quelle comunitarie che quelle nazionali e regionali, che segnerà probabilmente il futuro della programmazione, soprattutto per quanto riguarda i fondi strutturali e la politica di coesione, e quindi avremo un effetto sulla buona qualità della spesa, oltre ai classici e antichi problemi che si sovrappongono nelle politiche di bilancio tra impegni e pagamenti. Per questo è importante che dopo questo voto noi lavoriamo di concerto con la Commissione per accelerare su 3 questioni. Più celerità nell'adozione dei programmi nazionali e regionali, più attenzione verso questa attività
Evitiamo di concentrare, in secondo luogo, le risorse in un'unica annualità, con il rischio di accrescere il disimpegno poi alla scadenza del 2018. In terzo luogo, ci vuole più attività della Commissione, più capacità di iniziativa, di sentirsi partner attivo soprattutto verso le autorità nazionali e regionali, anche in funzione di un'eventuale, a metà mandato, modifica legislativa per accompagnare meglio la programmazione e l'utilizzo delle risorse. Viotti. Grazie Presidente. Oggi votiamo un adeguamento tecnico che tuttavia discende da alcune scelte politiche ben precise. Se il Consiglio si fosse mostrato meno testardo nei negoziati che questo Parlamento ha condotto alla fine della scorsa legislatura, forse saremmo riusciti ad adottare il quadro finanziario pluriennale in tempo, forse più programmi sarebbero partiti e sarebbero stati messi in campo e oggi non ci troveremmo con 21 miliardi di euro stanziati ma non spesi. La proposta della Commissione di spostare la somma dal 2014 al 2015 è quindi giusta e di buon senso, ma purtroppo il semplice buon senso ormai non basta più. Non possiamo continuare a mettere pezze a uno strumento che è evidentemente inadatto al ruolo che dovrebbe svolgere. Il quadro finanziario pluriennale dovrebbe rappresentare il fondamento su cui costruire tutte le politiche europee. Vedete, in Italia l'altro giorno, qualche giorno fa, è caduto il pilone di un ponte e saggiamente il ministro Del Rio ha detto che quel pilone non verrà sostituito ma verrà ricostruito tutto il ponte per renderlo più sicuro e per renderlo più adatto. Vorrei ricordare sia alla Commissione e soprattutto al Consiglio che al termine della scorsa legislatura fu promessa una revisione post-elettorale del quadro finanziario pluriennale e questa revisione andrebbe attuata molto in fretta e dovrebbe essere una revisione profonda, molto profonda, probabilmente prendendo esempio dal ministro Del Rio italiano. Grazie. Onorevole Tapardel. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, avem în față un raport vital pentru buna funcționare a programelor destinate statelor membre, și anume revizuirea cadrului financiar multianual. Cadrul multianual trebuie să ofere predictibilitate și consecvență acțiunilor sociale ale Uniunii Europene. De aceea este necesară reeșalonarea sumelor care nu au putut fi utilizate până la sfârșitul anului 2014, peste 21 de miliarde de euro. Consider că este în interesul tuturor beneficiarilor ca prezentul raport să fie votat pentru a asigura finanțarea corespunzătoare și utilizarea totală a fondurilor pentru toate programele incluse, dar mai ales pentru programele care țin de multiplicarea locurilor de muncă pentru tineri, de asigurarea unui cadru competitiv în Europa și, nu în ultimul rând, cele care țin de solidaritatea și coeziunea socială în UE 28. Profit de această ocazie pentru a atrage atenția asupra nevoii de îmbunătățire a programelor derulate din cadrul multianual. Eficiența unui program nu depinde în mod singular de suma bugetată, dar și de procedurile care permit ca această sumă să fie pe deplin utilizată și să ajungă la țintă, la beneficiarii din regiunile mai sărace ale Europei, pentru îndeplinirea unui obiectiv foarte clar, o Europă socială. Mulțumesc frumos! Onorevole Pirinski. President, Madam Commissioner, colleagues, the revision of the MFF has been made necessary because of three major delays in adopting respectively the MFF, the regulations concerning the EO funds, and in the approval of operational programs. In practice, therefore, in the course of 2015, Member States will need to commit the amounts which were previously envisaged for 2 years, 2014 and 2015. Furthermore, 2015 is the last year for absorption of the funds from the previous programming period. All this means exceptional pressure on the responsible authorities to comply with the relevant requirements for proper commitment of resources. Hence, there might be a significant increase in number of infringements for which member states could easily be faulted. Really effective protection of the financial interest of the Union begins with the provision of enough time for the proper preparation and implementation of the relevant budgetary rules and regulations. Thank you. Onorevole Vaughan. Thank you, President. Could I thank the rapporteurs for their report. In the report, they highlighted that at the end of last year,
only a small percentage of operational programmes were adopted. I'm pleased to say that in Wales we managed to adopt our operational programmes in November of last year, and already we are funding projects. Unfortunately, in England, that's not the case. Because the UK government changed the management structures, the operational programmes there have still not been agreed. And of course, this has consequences. Consequences for those who want to apply for new projects, but also for those who have existing projects who want to continue. That is having real consequences for those who work in those projects and for the beneficiaries of those individual projects as well. That's why it's so important that this Parliament does, later on this afternoon, accept these changes to transfer the money in order we can start to fund the projects right across Europe. And I would indeed urge the Commission to put pressure on the Member States and also urge the Member States themselves to take action to make sure the operational programmes are now agreed as quickly as possible. Onorevole Sant. Thank you, Mr. President. We proclaim that more new investment is a paramount requirement if the European economic recovery is to be sustained. So it is strange to still find that so many billions of investment allocations under the EU's own budget have again remained unspent from last year to this one. We're looking at over 21 billion euros from the structural funds, the cohesion fund, the agricultural fund, the migration fund. The truth is that if these funds had been managed under provisions that are devolved fully to national governments, their absorption rate would have been much, much higher. The EU is not a federal system, but the procedures it follows in funding projects are more onerous than those followed in the US. Methods defining the management of co-funded projects are too frequently retarding project implementation. Too often, they are applied on a one-size-fits-all basis. Of course, this problem has been with the European Union since its inception. But one would have hoped that by now, following the last years of economic crisis especially, efficient solutions to the challenge of spending allocated monies in time would have been discovered. The contrary seems to have happened. For instance, the impression is that state aid rules are being applied too stringently to project proposals. Projects delayed or reformatted mean more costs, less economic impact. Here too, the road to hell is paved with good intentions. Thank you, Mr. President. Onorevole Beraski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tuż ja mam mieszane uczucia przy tym poprawce i przy tej rekomendacji, którą mamy udzielić. Z jednej strony cieszę się, że nie tracimy pieniędzy, ponieważ robimy to w ostatnim momencie. 1 maja upływa termin. Ale z drugiej strony martwi mnie to, że w ogóle dochodzi do tego typu sytuacji. Powinniśmy starać się zrozumieć, skąd się to wzięło i z jednej strony pytanie do pani Georgiewej, w jakim stopniu zmiana komisji się do tego przyczyniła, co pani zastała po prostu na swoim biurku. Czy to jest wina komisji? Bo zmiana komisji była faktem. To może być częściowe usprawiedliwienie, ale tylko częściowe. Drugie pytanie, w jakim stopniu powinniśmy obwiniać państwa członkowskie o opóźnienia. Czy państwa członkowskie są znów pod ciężarem realizacji zaległości lat 2007-2013, w związku z tym rok 2014 nam się tak bardzo przesuwa? Warto by dokonać tutaj pewnej oceny. I również do pani komisarz Georgiewej. Po latach doświadczeń, właściwie dziesiątkach lat doświadczeń, może by warto myśleć o uproszczeniach, zwłaszcza w stosunku do tych państw, gdzie mamy dobre doświadczenia. Dziękuję bardzo. Onorevole Zorrinho. Senhor Presidente, Senhora Comissária, a presente proposta visa transferir para 2015 verbas que, devido à adoção tardia dos regulamentos, não puderam ser utilizadas até ao final de 2014. Trata-se de uma proposta positiva que deve ser aprovada, tanto mais que é acompanhada de uma declaração de vontade da Comissão Europeia, no sentido de cooperar ativamente com as autoridades nacionais e regionais para a execução destas verbas em áreas que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e para o combate às assimetrias. A solução encontrada para este caso, no entanto, não nos permite descansar em relação ao pecado original que parece ter contaminado este quadro plurianual. No momento de estagnação, Senhora Comissária, no momento de estagnação económica em que muitos países beneficiários dos programas de coesão precisam fortemente de investimento, é inaceitável que um quadro regulamentar burocrático e sem flexibilidade interna mitigue os efeitos positivos que podiam ser esperados destes investimentos. Em Portugal, passados 16 meses sob a entrada em vigor do presente quadro, só agora começam a ser abertos os primeiros concursos e nem €1 chegou ainda à economia
ao sistema científico e tecnológico ou às instituições de capacitação. Espero que a alteração hoje proposta seja aprovada e que isso permita que os recursos que temos sejam melhor aplicados, não sejam desperdiçados com as ineficiências da máquina. Muito obrigado. Passiamo ora al Catch the Eye. Un primo intervento dell'onorevole Petir. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pozdravljam najavu komisije da će biti aktivan partner i surađivati sa nacionalnim vlastima koristeći sve raspoložive mjere s ciljem što skorijeg usvajanja programa nakon usvajanja ove izmijenjene uredbe Vijeća kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014-2020. godina. Sredstva koja će biti prenešena u 2015. godinu za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te održivi rast i prirodne resurse svakako trebaju biti utrošena za tu namjenu i nadam se da neće doći do izmjena višegodišnjeg financijskog okvira kojim bi se ta sredstva preraspodijelila za druge svrhe. Smatram ovaj prijedlog revizije uredbe vrlo poticajnim za nastavak rada u području ruralnog razvoja jer neke zemlje članice još uvijek nemaju odobren program ruralnog razvoja pa stoga niti nisu mogle koristiti sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Opstanak sela diljem Europe ovisi o tom novcu jer ukoliko želimo da ljudi ostanu živjeti na selu moramo im osigurati adekvatnu društvenu, socijalnu i komunalnu infrastrukturu te samozapošljavanje kroz poljoprivredu, seoski turizam i druge djelatnosti koje se mogu odvijati na selu i osigurati prihod seoskom stanovništvu. Hvala lijepo. Onorevole Caputo. Grazie Presidente. Credo che il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 vada accolto con favore e approvato da questo Parlamento. Parliamo infatti di uno step fondamentale per completare il processo di avvio del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione, che eviterebbe qualsiasi impatto negativo per le regioni, le città e quindi per i cittadini europei. I fondi strutturali di investimento europei costituiscono la più importante politica di investimento dell'Unione ed è quindi essenziale che tutte le risorse vengano utilizzate con tempestività ed efficacia, per generare crescita e occupazione, obiettivi che abbiamo l'obbligo di mantenere alti nell'agenda dell'Unione Europea. La revisione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 va quindi realizzata garantendo l'attuazione dei programmi che sono stati adottati più tardi del previsto. Il nuovo periodo di programmazione ha già subito troppi e notevoli ritardi e occorre scongiurare ulteriori disimpegni. Voglio inoltre evidenziare la necessità che la Commissione cooperi maggiormente con gli Stati membri e le Regioni, favorendo una migliore qualità dei progetti ed una semplificazione delle procedure, con l'obiettivo di giungere ad un utilizzo pieno ed efficace di tutte le risorse. Onorevole Marias. Πρόεδρε, συμφωνώ με την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, γιατί έτσι πάνω από 300 λειτουργικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα υπόλοιπα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουν να υλοποιηθούν ενισχύοντας τις περιφέρειες της Ένωσης. Θα στηριχθεί έτσι η ανάπτυξη και θα περιοριστεί η ανεργία στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και ιδίως στην Ελλάδα που έχει φτωχοποιηθεί από το μνημόνιο. Θα μπορέσουν έτσι να χρηματοδοτηθούν αναπτυξιακά έργα στην ελληνική περιφέρεια από το Ταμείο Συνοχής. Μέσα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να ενισχυθούν οι πλημμυροπαθείς αγρότες στα τενάγη των Φιλίππων, στις Σέρρες και στον Εύρο. Από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης θα υπάρξει αρρωγή στην Ελλάδα που κινδυνεύει να γίνει νέα Λαμπεντούζα λόγω των χιλιάδων προσφύγων που σειραίουν στα νησιά του Αιγαίου. Τέλος, καταγγέλουμε από το βήμα αυτό την εκβιαστική πολιτική της Τρόικας που έχει παγώσει την εκτέλεση στην πατρίδα μας των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου η Ελλάδα να υποκύψει στην εκβιαστική πολιτική των δανειστών. Ευχαριστώ. Onorevole Jakovčić. Presidente, mada se ovdje naizgled radi o jednom običnom tehničkom pitanju, o jednoj pravnoj promjeni, ovdje je u pitanju zaista jedna ključna politička odluka. Koja je to ključna politička odluka? To je pitanje vjerodostojnosti Europske unije. Mi si ne možemo dozvoliti da se nađemo u ovakvoj situaciji da imamo 21 milijardu obećanih sredstava, dodijeljenih sredstava, a neisplaćenih sredstava već mjesecima i godinama.
Jer upravo oni koji najviše vjeruju u Europsku uniju, koji često se kandidiraju za ta sredstva, na taj način gube vjeru u ono što mi radimo. Zato sam za sve ono što su govorili prethodnici, a pogotovo sam kao čovjek s iskustvom koji je radio više od 200-300 programa europskih, da pojednostavimo proceduru unutar Europske unije za dobivanje sredstava. To je apsolutno neophodno. Onorevole Viegas. Acolhemos favoravelmente este mecanismo de flexibilidade que permite realocar os fundos não utilizados em 2014 para os próximos anos. Esta situação já era previsível, tendo em conta a morosidade dos processos de candidaturas no novo quadro comunitário. Ao nível da política agrícola comum e designadamente ao nível das candidaturas ao pagamento único, existem atrasos significativos que deverão merecer da parte da Comissão medidas de flexibilização dos prazos. Não podemos deixar de aproveitar este debate para, mais uma vez, sublinhar que este plano plurianual está em contradição com a propaganda que clama uma Europa de coesão social, mas que depois não lhe dá os meios para corrigir as assimetrias, mais a mais, num período onde a própria União Europeia constrange os Estados nacionais a usar políticas expansionistas. Não compreendemos também que, neste quadro, as receitas extraordinárias que decorrem dos meios próprios de financiamento não sejam utilizadas para tentar diminuir este déficit que se mantém como uma mancha que afeta a credibilidade da União Europeia e que impõe aos Estados nacionais aquilo que não é capaz de fazer na sua própria casa. Onorevole Soltes. Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Torej mislim, da iz današnje razprave je razvidno, da bo prišlo do potrditve predloga za spremembo večletnega finančnega okvirja in mislim, da gre podpreti predlog komisije za prerazporeditev večjega dela odobritev neposredno v letu 2015, pri čemer seveda pa bodo na vrsti in tveganja za tudi napake, za nepravilnosti. In moram reči, da Računsko sodišče v večletnih revizijah opozarja na napake, na nepravilnosti pri porabi evropskih sredstev, vendar še hujše od napak pa je, če se evropska sredstva sploh ne porabijo, bodisi zaradi zamud ali pa zaradi zapletenosti predpisov. Zato seveda je pred komisijo pomemben izziv, da torej izpolni svoje obljube, da bo delovala na principu k ciljem usmerjenega proračuna. To pa seveda zahteva tudi simplifikacijo predpisov, da se ne ukvarjamo več samo z birokracijo, ampak tudi z samo vsebino projektov in seveda treba je najti razloge za zamude in začnemo se ukvarjati z vzroki za zamude in jih odpravljati, ne pa samo s posledicami. Hvala. Onorevole Schaffhauser. Vous avez la parole. Bien, c'est bien, alors vous parlerez la prochaine. Onorevole Fronzulica. Molto grazie, signor Presidente. I would like to express my support for the proposal for a Council regulation amending the regulation on the multi-annual financial framework for the years 2014-2020. This proposal will have positive consequences on the new cohesion policy, which is essential for the European development and recovery from the economic crisis. The new cohesion policy provides support to new innovative business, support small and medium-sized enterprises, creates sustainable jobs, improves skills, combats poverty, promotes social inclusion, gives remote regions broadband, tackles the brain drain, improves the environment, promotes energy efficiency and the use of renewable energy resources, builds vital transport links and strengthens efficiency of public administrations. It is therefore important that resources are used in a timely manner and as effectively as possible to generate growth and jobs. I hope that the swift adoption and implementation of remaining programmes will be carried out soon, that the calculations made by the Commission will prove to be realistic and that the increase in the payments will be sufficient. Grazie molto. A lei. Onorevole Grappini.
Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit raportorii, în primul rând, și munca făcută de comisiile de specialitate din Parlament. Nu este niciun dubiu că avem nevoie de revizuirea CFM-ului. Vreau însă să atrag atenția că noi, Parlamentul, ne facem treaba dacă astăzi votăm acest raport. Responsabilitatea însă este a Comisiei și, doamnă vicepreședintă, cred că știți foarte clar ce probleme au fost în exercițiul 2007-2013. Au fost mari probleme datorită procedurilor complicate, birocrației mari, multe costuri la aplicanți și foarte mari întârzieri la plăți. Am făcut parte din guvernul țării mele și cunosc foarte bine problemele. Dacă nu veți simplifica procedurile, ne vom trezi la anul viitor și peste 2 ani cu aceleași probleme. Fondul de investiții trebuie să aducă efecte, între care și eliminarea decalajelor regionale. Nu pot să fiu de acord cu ceea ce ne-ați spus și ce ne-a spus domnul Juncker, că nu se vor folosi criterii regionale. Proveniți dintr-o țară unde cunoașteți ce înseamnă nevoia de investiție. Trebuie, doamnă comisar, să țineți cont și de criteriul geografic, trebuie să țineți foarte clar cont și de ce criterii se iau în calcul pentru selectarea experților, pentru că până la urmă acești bani de la cetățeni să fie distribuiți încât să obținem diminuarea decalajelor. Practic, am făcut amendament și solicit ca experții să fie sub control parlamentar. Sper să avem acest exercițiu 2014-2020 cu efecte mult mai bune decât exercițiul trecut. Vice President Georgieva, you have the floor.